This conference will now be recorded. Yeah, hi all. Good morning. Yesterday we had a discussion about SSRS and what is SSRS, and also we had a discussion about architecture of SSRS, right? So mainly we can use SSRS to visualize the data which is getting from different sources. Like mostly 90% we use SQL Server, and remaining 10% maybe REST APIs. It's nothing but XML format. APIs అనగానే మీకు XML format లో ఉంటాయి. And we use CSV files, rare cases, and we use Oracle like ODBC connectors. We are using ODBC connectors. So 90% we can get the data into SSRS by using SQL Server. We have to write a queries based on the requirement, and we can get that result into visualization part. మనం క్వరీ రాసినప్పుడు ఏదైతే రిజల్ట్ వస్తుందో ఆ రిజల్ట్ ని we can visualize into the graphical or structure format. Graphical or structure format. So how many types of reports we have? Okay, yesterday we had a discussion about what is SSRS. SSRS is nothing but SQL Server Reporting Services. It is an application which is used to rendering the data in different formats. And also we had a discussion about what is report server, report builder, report manager, data source, right? So today you can note down types of reports in SSRS. మనకి పవర్ BI లో types of reports ఏ ఉన్నాయి? There is no types of reports, right? So we can use a one by one concept, like you can see Power BI లో మనం ఏమంటామంటే table visual. Observe, in Power BI we can call it as table visual, matrix visual, pie chart visual అన్ని మనం visuals లాగా క్రియేట్ చేసుకుంటాం. But in SSRS we can call it as table report, matrix report, right? Parameterized report, linked report, okay, and sub report. We can call it as each and every visual is nothing but a report. But there one report having multiple pages, right? At the design time in Power BI we have multiple pages, but in SSRS we have only one page for design, but result it will move to the page by page. మనం నోట్స్ లో రాసుకునేటప్పుడు ఏంటి వన్ నోట్ బుక్, రైట్? ఇట్స్ నథింగ్ బట్ వన్ రిపోర్ట్. ఈచ్ పేజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రెండరింగ్ ద డేటా. లైక్ మీరు ఎంటర్ చేసినప్పుడల్లా పేజ్ బై పేజ్ వెళ్తూ ఉంటుంది కదా వాట్ డాక్యుమెంట్. సేమ్ అలానే ఇక్కడ రిపోర్ట్ అనేది విజువలైజేషన్ ఫార్మాట్ అనేది పేజ్ బై పేజ్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ వ్యూవింగ్ ఏ రిపోర్ట్. ఈ సినారియోస్ లో మనకి SSRS అనేది యూజ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మెయిన్ ఏంటంటే మనకి టైప్స్ ఆఫ్ రిపోర్ట్స్. సో నోట్ డౌన్ ఫస్ట్ టేబుల్ రిపోర్ట్ వన్ బై వన్ రాస్తారు. సబ్ పార్ట్స్ ఉంటే మళ్ళీ నేను చెప్తాను అక్కడ. టేబుల్ రిపోర్ట్, నెక్స్ట్ మ్యాట్రిక్స్ రిపోర్ట్. నోట్ డౌన్ వన్ బై వన్. టేబుల్ రిపోర్ట్, మ్యాట్రిక్స్ రిపోర్ట్, table report, matrix report, matrix report, table report, matrix report, or tablix report. Tablix, TABLIX. దాంట్లో matrix or tablix report. Table report or tablix report. Tablix report is nothing but matrix report. Okay. Next, drill down report. Drill down report. Drill down. మనం పవర్ బిల్ కూడా చేసాం కదా. Drill down report. Next one, drill through report. Drill through report. Okay. Next one, parameterized report. Parameterized reports. Parameterized report. Parameterized report. దానిలో సబ్ పార్ట్ రాస్తారు. పారామీటరైజ్డ్ లో ఇవి సింగిల్ వాల్యూ పారామీటర్, సింగిల్ వాల్యూ
single value, single value, single value. Next, multi-value parameter, multi-value parameter. Cascading, 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 cascading parameter, cascading parameter, cascading parameter. Okay, next sub report. Next one, sub report. Parameter report three types: single, multiple, and cascade. Next one, sub report. Next one, charts, charts, slash bars, lines, spark line. ఇది graphical format లో చూడండి. And final one, linked report. Linked report. And another one, bookmark or document map report. Bookmark or document map report. Document map. ఓకే, మనకి SSRS లో ఉన్న రిపోర్టింగ్ టైప్స్ అవన్నీ. ఓకే, ఒక రిపోర్ట్ లో మనం మల్టిపుల్ విజువల్స్ ని చేసుకోవచ్చు. టేబుల్ రిపోర్ట్ లో టేబుల్ పెట్టచ్చు, టేబుల్ అదే రిపోర్ట్ లో లైన్ చార్ట్స్ పెట్టుకోవచ్చు, అదే రిపోర్ట్ లో 5 చార్ట్స్ పెట్టుకోవచ్చు, బార్ చార్ట్స్ పెట్టుకోవచ్చు. యాజ్ వెల్, okay, we can design multiple visuals. One report we can design multiple visuals. In Power BI, one report having different pages. Each page we can place multiple visuals. Clear? Now put heading on table report. And before that, before going to table report, put heading on data sources. Data sources. Data sources. Data sources. Now done. Data source is nothing but connection managers, connection manager information, connection manager information for source, for source, connection managers for source, connection managers for source. Okay, that means it's having, that means server name plus database name, server name plus database name is a source. Server name plus database name is a source. Server name plus database name is a source. Okay, guys. Next, data sources are classified. Data sources are two types. Data sources are two types. Data sources are two types. Okay, note down. One is shared data source. Shared data source. Second one, embedded data source. Embedded data source. Embedded data source. Embedded data source. Okay, and note down shared data source. Shared data source. Shared data source. Shared data source.
Shared data source. Okay, not only shared data source, it is a it is a project level source information. It is a project level source information. It is a project level source information. It is a project level source information which is used to multiple reports, which is used to multiple reports, which is used to multiple reports as a source. As a source. Okay. Multiple source as a multiple reports as a source. Okay. Embedded report. 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 Not on embedded report. Each and every report we can create a separate source. Each and every report we create a separate source. Each and every report. Each and every report we create a separate source. Each and every report we can create a separate source. Next, data sets. Data set. Okay. Note down. Data set. It's nothing but a collection of information. It's nothing but a collection of information which is used to which is used to design a report. Which is used to design a report. Which is used to design a report. Okay, clear? Any? We have two types of data sets. We have two types of data set. Okay, we have two types of data sets. Note down. One is shared data set. Shared data set. Shared data set. Okay. Second one is second one is data embedded data set. Embedded data set. Shared data set. Second one is embedded data set. Okay. Next. You know, right? Shared data set is nothing but project level data set. We can use same data set with multiple reports as a source. I mean, as a information, and embedded means within a single report. Within a single report. Next, put heading on. Put heading on. Filters. Filters in SSRS. Filters. మనకి పవర్ బి లో ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్ ఉన్నాయి? త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఫిల్టర్. సార్ సార్ విజువలైజ్ ఫిల్టర్.
Slicer is a visual. It's nothing but visual. Visual. Okay. It's nothing but drill through. Drill through మనకేంటి? Add your filters here. Add a drill through filter here and here. It's nothing but we can state it as filter. But slicer is a visual. Okay. Clear? And the same we can use here in three types of filters. Three types of filters. Either you can మనం query రాస్తాం కదా, query రాసేటప్పుడు వేర్ క్లాస్ యూజ్ చేయొచ్చు. వేర్ క్లాస్ యూజ్ చేసి మనకు కావాల్సిన డేటాని గెట్ చేయొచ్చు. సెకండ్ వన్ డేటా సెట్ లెవెల్లో ఫిల్టర్ చేయొచ్చు. ఐ విల్ షో యూ డేటా సెట్ లెవెల్ ఫిల్టర్. అండ్ థర్డ్ వన్ విజువల్ లెవెల్ ఫిల్టర్. మనం టేబుల్ తీసుకుంటే టేబుల్ చేయొచ్చు, బార్ తీసుకుంటే బార్ చేయొచ్చు. We can apply the filters. Okay. Now the query level filter. Query level filter. Query level filter. Okay. Data set level filter. And report level filter. Inside bracket visual. మనకు ఒక్క రిపోర్ట్ లోనే టేబుల్ విజువల్ టేబుల్ పెట్టొచ్చు, మ్యాట్రిక్స్ ఆర్ మేబీ డిఫరెంట్ విజువల్స్ పెట్టుకోవచ్చు. మనకి టేబుల్ వచ్చి ఓన్లీ 10th డిపార్ట్మెంట్ చూపించాలి, మ్యాట్రిక్స్ ఇవన్నీ చూపించాలి, బార్ వచ్చి ఓన్లీ పర్టికులర్ కంట్రీ చూపించాలి. ఆ సినారియోస్ లో మనం ఈచ్ విజువల్ లెవెల్ ఫిల్టర్ చేస్తాం. ఓకే. క్వరీ లెవెల్, డేటా సెట్ లెవెల్ as well as report level. And the next sorting, SSRS report sorting. Sorting అంటే ఏంటి ఇక్కడ? ఆర్డర్ బై క్లాస్ కదా. Sort. Sort. Sorting is nothing but is arrange data in ascending or descending order. It's arranging the data in ascending or descending order. Ascending or descending order. We applied sort in two ways. In two ways. Okay. ఒకటి నార్మల్ సార్ట్ ఉంటుంది. ఓకే. సార్ట్ ఫస్ట్ వన్ సార్ట్ అంటే మనకు తెలుసు. క్వరీ రాసేటప్పుడు సార్ట్ చేయాలంటే ఏమి చేయాలి? ఆర్డర్ బై చేయాలి. డేటా సెట్ లెవెల్ సార్ట్ చేయాలనుకోండి, వీ కెన్ యూస్ సార్ట్ ఆప్షన్. లేదు పర్టికులర్ కాలమ్ లెవెల్ చేయాలనుకోండి, కాలమ్ మీద రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి గో టు ద ప్రాపర్టీస్ అండ్ యూ కెన్ డూ ద సార్ట్. అదే మనకి ఇంటరాక్టివ్ సార్ట్ అని ఉంటుంది. Do you know what is meant by interactive sort? Any idea? Interactive sort. ఎప్పుడు యూజ్ చేయలేదు అసలు. సి వీ హ్యావ్ ఏ కాలమ్ నేమ్ అనుకోండి, ఎంప్లాయీ ఐడి. ఓకే. ఎంప్లాయీ ఐడి అన్నాం. క్లియర్? ఎంప్లాయీ ఐడి అన్నప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ మీకు అదే కాలంలో ట్రయాంగిల్స్ ఉంటాయి కదా, అప్పర్ ట్రయాంగిల్, లోయర్ ట్రయాంగిల్. క్లియర్? ఇది క్లిక్ చేస్తే ఈ ఒక్క కాలమే చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇది క్లిక్ చేస్తే మళ్ళీ అదే వాల్యూస్ మళ్ళీ చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. క్లియర్? ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఇంటరాక్టివ్ సార్ట్. మీకు ప్రాక్టికల్ చూస్తే అర్థమవుతుంది. ఓకే. అంటే నార్మల్గా ఏంటి, మనం ఆర్డర్ బై క్లాజ్ రాస్తాం. ఆర్డర్ బై, అబ్జర్వ్ చేయండి, ఆర్డర్ బై ఈ ఐడి అసెండింగ్ అన్నా అనుకోండి, ఎప్పటికీ ఏం చూపిస్తుంది? అసెండింగ్ చూపిస్తుంది. ఇప్పుడు నువ్వు డిసెండింగ్ చేయాలంటే దాన్ని మళ్ళీ క్వరీకి వెళ్ళి మళ్ళీ చేంజ్ చేయాలి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ we can give a options to the end user. If you want, you can change the order. That's nothing but interactive sort. Okay. Clear? Next, report header and footer. Sort interactive sort. Sort interactive sort. Sort is two types. One is normal sort. One is interactive sort. Next one, report header and footer. Report header and footer. Report header and footer. ఎప్పుడైనా షాపింగ్ చేశారా? ఆన్లైన్ ఆర్ ఆఫ్లైన్? ఇన్వాయిస్ ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేశారా? ఇన్వాయిస్ ఫస్ట్ టాప్ లో ఏమంటే మనం కంపెనీ నేమ్, లైక్ సూపర్ మార్కెట్ నేమ్, సూపర్ మార్కెట్ లోగో, అడ్రస్, ఫోన్ నెంబర్, రైట్, ఇవి. అండ్ బిలో at the end, bottom of the report, bottom of the invoice. మీకు ఇప్పుడు ఇన్వాయిస్ తీసుకురండి, నేను పర్చేజ్ చేశాను, మీరు పర్చేజ్ చేశారు. మీ ఇన్వాయిస్ లో, మన ఇద్దరి ఇన్వాయిస్ లో కామన్ గా ఉండే పాయింట్స్
like company logo, company name, like bill generated date, right? And below everything, thank you, visit it. ఇవేంటి నార్మల్ గా హెడర్స్ అండ్ ఫోటోస్ లో పెట్టేస్తాం. మనం ఇప్పుడు వర్డ్ డాక్యుమెంట్ హెడర్ పెట్టా ఉంటుంది. మనం 10 పేజెస్ క్రియేట్ చేస్తే 10 పేజెస్ హెడర్ వస్తుందా లేదు, అండ్ ఫోటో పేజ్ నెంబర్స్ పెట్టాలి. అలా దీనిలో రిపోర్ట్ హెడర్ అండ్ ఫుటర్ అనేది. బట్ పవర్ బి డజంట్ హ్యావ్ దట్ ఆప్షన్. రిపోర్ట్ హెడర్ అండ్ ఫుటర్. Only SSRS having the report header and footer. Okay, report header and footer. It is used to it is used to maintain 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 logo and company details, or report processing 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 details, report processing details inside in a report. Sorry, report processing details in a report. In a report. Okay. Next, putting on table report. Now we can move into table report. ఇప్పుడు మీకు చెప్పా కదా ఒక్కొక్క పాయింట్ ఫిల్టర్స్ సార్ట్స్ అవన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయో నేను చూపిస్తాను. ఓకే, అబ్జర్వ్ టేబుల్ రిపోర్ట్. నోట్ డౌన్ డెఫినేషన్. It is used to represent the data. It is used to represent the data it is used to represent the data it is used to represent the data in a structure format. It is used to represent the data in a structure format in a structure format of rows and columns. Of rows and columns. Okay. Now the steps to create table report. Steps to create table report. Steps to create table report. I will let you know one report how to create, and you can use the same steps for all the reports. Now down. Open Visual Studio. Step by step process. Open Visual Studio. Click on New Project. Open Visual Studio New Project. మీరు సేమ్ ఎక్సర్సైజ్ అయితే ఎలా చేశారో సేమ్ అలా. Open Visual Studio New Project. Okay. Select Reporting Services. Reporting Services. New Project. Reporting Services. Report Server Project. Report Server Project ఉంటుంది. Report Server Project Widget ఉంటుంది. Report Server Project, and you can change the name SSRS with 8 కదా 8A SSRS 8. Okay, and then my project name is SSRS 8. Then click on OK, and now go to Solution Explorer. Report Server Project, provide the project name and petty name. Click on OK. Okay, name of the project, click on OK. Clear. Then go to Solution Explorer. Go to Solution Explorer. Go to Solution Explorer. Go to Solution Explorer. Okay. Now we can observe here. This one is project name, and this one is solution name,
and we have shared data source. మీరు ఇక్కడ క్రియేట్ చేశారనుకోండి, మల్టిపుల్ రిపోర్ట్స్ కా కనెక్షన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఐ మీన్ రిఫరెన్స్ ద సేమ్ కనెక్షన్ టు మల్టిపుల్ రిపోర్ట్స్. షేర్డ్ డేటా సెట్ సేమ్ రిఫరెన్స్ టు మల్టిపుల్ రిపోర్ట్స్ అండ్ రిపోర్ట్స్. ఓకే, ఫస్ట్ యూ కెన్ గో టు ఫస్ట్ రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేయండి, తర్వాత యూ కెన్ గో టు ద డేటా సోర్సెస్. ఫస్ట్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఏ రిపోర్ట్. Go to Solution Explorer, right click on report. Note చేసుకోండి. Go to Solution Explorer, right click on reports folder. Right click on reports folder. Okay. Add. Right click on reports folder, then click on add, then click on new item. New item. Now we can observe the screen. So we can get add new item SSRS. So we can choose what? Report. Okay, report, and change the name as table report. Table report. Table report. Clear table report. Dot RDL. Dot RDL. Report extension is RDL. It's nothing but report definition language. Behind that report language is nothing but XML. మీకు ఆర్డిఎల్ ఏ ఫార్మాట్ లో ఉంటుందంటే XML ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది. నోట్ డౌన్, అపాయింట్ కూడా నోట్ చేసుకోండి. సో కామన్ క్వశ్చన్. డాటా అది డిఫాల్ట్ గా అక్కడ ఉంటుంది, నేను మొత్తం తీసి మళ్ళీ డాట్ ఆర్టికల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్. Report definition language. Dot RDL is nothing but report definition language. Report definition language. Report definition language. Report definition language. It contains, behind it contains XML format. Behind it contains XML format. XML. Okay, go to table report. Click on add. Click on add. Next one. Say report. Provide the report name, and then click on add. Click on add. Click on add. Okay, report design phase question. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. Row groups and column groups. Table can have row groups and column groups. No, right? It's contain just rows and columns. There is no row groups and column groups. And then next, it's nothing but a design phase. Observe, it's nothing but a design phase, and it's nothing but parameterized area. Parameters area. ఓకే, మనం ప్రొసీజర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు పారామీటర్ వాల్యూని ఇస్తాం కదా, అలా ఇక్కడ మనం ఇచ్చిన యొక్క వాల్యూని ఇక్కడ పాస్ చేసి మనకు కావాల్సిన డేటాని విజువల్ అవుతుంది. ఇట్స్ లైక్ ఏ స్లైసర్. లుక్ లైక్ ఏ స్లైసర్. అండ్ నెక్స్ట్ యూ కెన్ సీ. ఇప్పుడు రిపోర్ట్ తీసుకొచ్చాం. దెన్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, డేటా ఎక్కడి నుంచి రావాలో చెప్పాలి కదా. అండ్ రైట్ క్లిక్ ఆన్ షేర్ డేటా సోర్స్, కాన్ఫిగర్ డేటా సోర్సెస్. నెక్స్ట్ స్టెప్, ఫస్ట్ ఏంటి డిజైన్ ఏ రిపోర్ట్, ఐ మీన్ create a report. Next step, configure data sources. Configure data sources. Configure data sources. Configure data sources. Observe. Right click, share data source, add new item. Observe. Right click on share data source, add new item. Clear? Next, click on new item, and you will get what you want to create. Data source, and here you can provide a data source name. Your data source name is HR data. HR data, and then click on add, and now we can get shared data source properties. So here I can provide the name of my shared data source is HR data, and what is your source type, SQL server, and a connection string is nothing but edit. And here you can provide your server name, and you can see I can provide my server name as my machine name. I can provide my server name as my machine name, or we can provide dot. And you can see once I can provide the dot, my database name is enabled.
జస్ట్ యూ కెన్ గో టు ద లిస్ట్ ఆఫ్ డేటాబేసెస్. అంటే ఈ రిపోర్ట్కి మీరు ఏ డేటాబేస్ నుంచి డేటాని గెట్ చేస్తున్నారని తెలియదు. సో వీ కెన్ గో విత్ హెచ్ఆర్ డేటా. Clear? And then click on test connection. Okay, but your log into the server with Windows authentication, but as of now, but real time you can use SQL Server authentication. And you can go to the credentials. Just okay, click on OK. So click on OK, and the next you can see data source is nothing but dot, initial catalog is nothing but database name, HR data, and you can see credentials, use Windows authentication. No need to check Windows username and password prompt for credentials. Do not use credentials. Just you can click on OK and expand your shared data source. You can see HR data dot report data source. Shared data source extension is dot RDS. Okay. Next you can go to మనకి data set అనేది project level ఉంది. Max 90% is in report level. ఎందుకంటే మనకి డేటా సెట్ కామన్ గా ఉండదు అన్నిటికీ. ఎప్పుడు కామన్ గా ఉంటుంది డేటా సెట్ అన్నిటికీ? If you want to use all the reports having a calendar table is nothing but global. We can create ones and we can use into multiple reports. Clear? ఆ scenarios లోనే యూజ్ చేస్తాం. Max date related way shared data set లో క్రియేట్ చేస్తాం. And next you can go to report data. Okay, and go to report data and you can see here data sources data set. ఈ రిపోర్ట్ డేటా ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇదేమో సొల్యూషన్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఫర్ ద ప్రాజెక్ట్ and this one is reports, this report data. So right click on data source again. అంటే ఇప్పుడు ఏంటి మనం గ్లోబల్ లో క్రియేట్ చేసాం, ఆ గ్లోబల్ లో క్రియేట్ చేసిన దాన్ని లోకల్ కి రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి. Then go to add data source and here we can see you can provide the same name, nothing change. మనం ఎంబెడెడ్ తీసుకున్నామా షేర్డ్ డేటా సోర్స్ తీసుకున్నాం అబ్జర్వ్ చేయండి. ఎంబెడెడ్ ఆర్ షేర్డ్ డేటా సోర్స్? Shared means multiple reports, one of the report. So we can use shared reference. So you can go with use shared data source. అక్కడ క్రియేట్ చేసాం కదా, అక్కడి నుంచే తెచ్చుకోవాలనుకున్నాం కదా డేటా. సో అగైన్ we can use the same into this report instead of creating again and again. And then next ఎందుకో మీకు ఇప్పుడు చెప్తాను ఎందుకు ఇలా క్రియేట్ చేసుకుంటాను. జస్ట్ యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ సింబల్ ఏముంది, రిఫరెన్స్ ఇట్స్ చూపిస్తుంది, reference to the global. Then right click on data set and create a new data set. And then next observe చేయండి, embedded data set లేదా shared data set. మనం క్రియేట్ చేసిన shared data set ఇక్కడ shared అనుకోండి, ఇక్కడ రిఫరెన్స్ అడుగుతుంది. So you can go with embedded data set. Embedded data set, what is your data source? ఇక్కడ ఏముంది డేటా సోర్స్ HR data. Okay, and then you have to write a query. You have to write a query or maybe you have to choose a view and just you can go to query designer. Okay, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి query designer. I want to display the each employee with their department name. Each employee with their department name. ఎన్ని టేబుల్స్ కావాలి? ఎన్ని టేబుల్స్ కావాలి? అబ్జర్వ్ చేయండి, నేను ఏమడుగుతున్నా, ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి, అట్ దట్ సేమ్ టైం ఎంప్లాయీకి ఉన్న డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ కావాలి. ఎన్ని టేబుల్స్ లో ఉంటుంది ఇన్ఫర్మేషన్? 2 tables, ఎంప్లాయీ టేబుల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్. రైట్, ఎంప్లాయీ టేబుల్లో డిఫాల్ట్ గా ఏమంటే మనకి ఎంప్లాయీ ఐడి, ఎంప్లాయీ నేమ్. ఇమాజిన్ చేసుకోవాలి, ఇప్పుడు అయిపోవచ్చింది కదా పోస్ట్ కూడా, సాలరీ, జెండర్, రైట్, డేట్ ఆఫ్ జాయినింగ్, ఈమెయిల్ ఐడి, రైట్, డిపార్ట్మెంట్ ఐడి. ఇవన్నీ మనకి ఏ టేబుల్లో ఉంటాయి? ఎంప్లాయీ టేబుల్లో. డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ ఏమంటాయి? ఓన్లీ 3 columns కదా, డిపార్ట్మెంట్ ఐడి, డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ అండ్ లొకేషన్. Okay, how to join these 2 tables? Based on common columns. Based on common columns. ఆ 2 columns ని మ్యాచ్ చేసుకొని మన ఎంప్లాయీ విత్ డిపార్ట్మెంట్ డీటెయిల్స్ కావాలి. సో యు నో రైట్ హౌ టు రైట్ ఏ క్వరీ. క్లియర్? ఇంకా ఇక్కడ అంత కష్టపడవసరం లేదు. ఫస్ట్ వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఆర్ ద టేబుల్స్ we are using to design a report.
So first you can click on add. Observe, click on add. A tables called employees table and department table. You can choose, you can select these two tables and then click on add. Two tables వచ్చినాయి చూడండి. అక్కడ టూ టేబుల్స్ రాగానే మీకు ఇక్కడ ఏమైంది చూడండి, ఇన్నర్ జాయిన్ ఆటోమేటికల్లీ వచ్చిందా లేదా, డిపార్ట్మెంట్స్ ఇన్నర్ జాయిన్ ఎంప్లాయీస్ ఆన్ డిపార్ట్మెంట్స్, department dot department id equal to employee dot department. Clear? And what are the columns you want to display? I want to display employee id and first name, last name, and hire date and salary. Clear? And next department name. I want to display only these columns. Observe the query. మన query రాయాల్సిన అవసరం ఉంది ఇక్కడ. మీరు ఏదన్నా క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలన్నా అంటే అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ కానివ్వండి లేదా వేర్ క్లాస్, ఆర్డర్ బై క్లాస్, గ్రూప్ బై క్లాస్ రాయాలంటే వీ హ్యావ్ టు మాన్యువల్ గానే చేయాలి. ఇక్కడ ఫిల్టర్ అవ్వదు డైరెక్ట్. సో జస్ట్ యూ కెన్ రన్ ద క్వరీ. ఇన్ఫర్మేషన్ గెటింగ్ ఆర్ నాట్, రిజల్ట్ వచ్చింది, ఈ రిజల్ట్ ని రిపోర్ట్ కి తీసుకెళ్ళాలి. జస్ట్ యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. అవర్ డేటా సెట్ ఈస్ రెడీ. Data set is nothing but which is used to represent the data in a report form. It's nothing but a collection of information. Just you can click on OK. Ikkada observe cheyandi employee, data set name and the related columns. So how to represent the data? Just you can see, just you can go to toolbox. Which report you want to create? Table. Just double click on it or maybe drag and drop. Double click on or maybe drag and drop, and just you can see, just I can set it as like this, and I can define as employee id, first name, last name, and next go to report data. Either you can drag and drop or maybe you can right click, insert column, right. Clear? And salary, and then final one department. Clear? And just you can change the names. Employee id, and I want to display first name, I want to display employee name. Instead of first name, last name, I want to display employee, emp underscore name, hire date, hire underscore date. మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, మనకు కావాల్సిన విధంగా కాలమ్స్ ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. సాలరీ అండ్ నెక్స్ట్ డిపిటి అండర్స్కోర్. క్లియర్? మనకు కావాల్సిన విధంగా కాలమ్స్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఆల్ ద కాలమ్స్ షుడ్ బి ఇన్. అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇది నా రిపోర్ట్. ఓకే, రిపోర్ట్ జనరేట్ చేశాను. దెన్ యూ కెన్ సీ ఐ కెన్ డిస్ప్లేడ్ యాజ్ ప్రివ్యూ. అబ్జర్వ్, ప్రివ్యూ కొడితే మనకి ఏమొస్తుంది, ఇప్పుడు ఆ డేటా ఇందాక రిజల్ట్ వచ్చింది కదా, ఆ రిజల్ట్ ఇక్కడ రిపోర్ట్ గా డిస్ప్లే. ఓకే, అబ్జర్వ్ చేయండి. క్లియర్? చూడండి, కరెక్ట్ ఫార్మాట్ లో ఉందా? ఇట్స్ నాట్ ఏ కరెక్ట్ ఫార్మాట్. నౌ యూ కెన్ సీ ఐ వాంట్ టు, మనం ఏమంటాం ఇక్కడ అలైన్మెంట్స్. I want to do the alignment my report. Just you can see, first I want to create a border on my report. Just you can go to here and create a borders. Create a borders. Okay, and then you can set all this as a bold and then set it as center and give a background color of this. Just you can use background color. Just click on OK. Clear? And then next, observe, I want to employee ID, I want to set it as center, and first name, last name fine, hire date is fine, salary should be center, all the numbers should be set, and then click on preview. A date చూడండి, డేట్ ఏమవుతుంది, నెక్స్ట్ లైన్ లోకి వెళ్తుంది కదా. సో ఐ వాంట్ టు సెట్ ఇట్ యాజ్ ఎ సింగిల్ లైన్. జస్ట్ యూ కెన్ expand, just preview it, and again, right, you can reduce the column for employee name, last name, and you can expand the hire date. ఇలా సెట్ చేసుకోవటం, then preview. Now you can see the report. Is it clear now?
Clear? And so I want to download this report. Just you can go to say export option and you can see how many types we have an export options. See, observe 8 types: Word, Excel, PowerPoint, PDF, TIFF, MHTML, CSV, XML. But Power BI లో మనకి ఎన్ని types ఉన్నాయి? For completed Power BI. How many types we can export the report? ఇది అయిపోయింది కదా? ఎన్ని types లో export చేసుకోవచ్చు? అదే ఎన్ని types అంటున్నాను? ఎన్ని types చేసుకోవచ్చు? PDF, PDF and PBX report extension. Report extension. Embedded is nothing but web fish. Export, export. Embedded, I mean, PDF చేసుకోవచ్చు. Another one is we can send an image through an image. Image లో share చేసుకోవచ్చు. Only 2 types, but here we can get multiple ways. So just most we can use PDF. Just you can click on PDF and you can see the file is exporting to PDF file. And just table report I want to store into my desktop. Just click on save and go to desktop. Okay, go to desktop and see table report. Here it is. Just you can type T table report. You can observe the date 15/11/2020. Just you can double click on it. See now, clear? Now you can understand how to get the invoices in every supermarket. Clear? Same. Front end they can enter the data and same when they can click on submit or generate a report, automatically that PDF file will be generated. Okay, clear? And observe. So what you need to do, observe. I can share this file. You can create the same report. Okay, you can create the same report with report headers, report footers, report headers, report footers, and you should display instead of first name last name full name. Instead of first name last name full name. Clear? You can try to work on it. Tomorrow we can complete matrix, drill down, drill through, parameters. Okay, all are in the same format, but you have to create this report first. Clear? And then normal sample report is not, but you have to create a report format చెప్తాను same format లో create చేసుకో. Okay, you have a HR data, right? Yes or no? So I will let you know the report format here. Just you can create. HR డేటా ఇవ్వలేదా? మీకు ఎక్సెల్ ఫైల్ రాలేదండి? షూర్. స్టార్టింగ్ లో ఎక్సెల్ అసైన్మెంట్ ఏమి ఇచ్చా ఫస్ట్ మీకు? ఫస్ట్ అసైన్మెంట్ ఏమి ఇచ్చారు చెప్పలేదా? అసైన్మెంట్ హెచ్ఆర్ డేటా ఎక్సెల్ ఫైల్ ఎంప్లాయీ డిపార్ట్మెంట్ ఫస్ట్ టాస్క్ ఏంటి అదే కదా. అది ఇచ్చిన తర్వాత స్కూల్కు తర్వాత సూపర్ మార్కెట్ డిజైన్ చేసుకొని రావని చెప్తారు. రైట్, చెప్తారైతే నిశాంత్ కూడా మీ బ్యాచే కదా. ఓకే, నా వీ కెన్ సీ ఫస్ట్ అదే టాస్క్. మన డేటాబేస్ కమాండ్స్ అయిపోగానే అదే టాస్క్ వస్తుంది. Okay, now we can see how we can design a report. Observe here. And you can see your Excel report. Excel లోకి తీసుకున్నప్పుడు ఎలా వచ్చింది చూడండి. ఓకేనా? ఇది. సో ఐ వాంట్ టు సెట్ ఇట్ యాజ్ అన్ హెడర్. ఓకే, హెడర్ ఎలా ఉండాలంటే అబ్జర్వ్ చేయండి. దిస్ ఈజ్ యువర్ హెడర్.
employee details, employee details. Okay, employee details. Okay, report header, and here report underscore date, report underscore date అని ఈరోజు డేట్ రావాలి. report underscore date, and today's date is like this, 15/11/2022. Okay, shift enter and enter. ఓకే, ఇది ఇక్కడ రావాలి మీకు. ఓకే, అండ్ రిపోర్ట్ డేట్ క్లియర్. ఈ రెండు రావాలి. అట్ ద సేమ్ టైం యూ కెన్ డిస్ప్లే యువర్ ఇమేజ్, display image. Just you can see. Just you can display image. Okay, play, and you can get the footer. Then you can footer now. Just you can apply the footer. Play footer. Footer layer రావాలి, మీ నేమ్ రావాలి, యూజర్ నేమ్ రావాలి, ఐ మీన్ సిస్టమ్ నేమ్ ప్లస్ యూజర్ నేమ్, అండ్ దెన్ పేజ్ నెంబర్స్ రావాలి. క్లియర్, and you can try to work on it. Okay, if you want, you can take a snap. Take a snap. Clear, and you can go through the video and you can create a report like this. Okay, and tomorrow I will let you know how to create matrix as well as drill down, drill through, and parameters. All the reports are same format. Okay, and take a 5 minutes break. We can start with power. Clear, and SSR, and but sure you have to create a report. Okay, ఇలాంటి వెబ్సైట్స్ అంటే SSRS ట్యూటోరియల్ బిగినర్స్, SSRS బ్లాగ్స్ అండ్ బ్లాగ్స్ కాల్ SSRS బ్లాగ్ బిగినర్స్ అని అది చూసుకోవచ్చు. SSRS బ్లాగ్ ఫర్ బిగినర్స్ అని అది లేదా టెక్ బ్రదర్ సైట్, టెక్ బ్రదర్ సైట్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్, బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ చేస్తారు, పార్ట్ ఆఫ్ అదే తీసుకొని సేమ్ అదే క్రియేట్ చేస్తారు. అది డేటా ఇప్పుడు బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ డౌన్లోడ్ చేస్తారు. లాస్ట్ 3 months, లాస్ట్ 6 months ఎలా వస్తుంది? ఫస్ట్ రిపోర్ట్ హెడర్స్ వస్తాయి, బ్యాంక్ లోను పైన బ్యాంక్ అడ్రస్ అన్ని డీటెయిల్స్ వస్తాయి ఇంపార్టెంట్. బట్ నెక్స్ట్ టైం సేమ్ పీడిఎఫ్ ఆర్ ఎక్సెల్ స్టార్టింగ్ లో బ్యాంక్స్ ఇంకా నెక్స్ట్ వీక్
Okay, I will rejoin the session again. Can you please be wait online?